Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya. Tukyali ku new regulations. New regulations ze tukyaliko provides weekly off wiki. Ebyo byonna betuliko byetulina okugoberera e Saudi Arabia. Gwatalina contract wuliriza bino. Tuli ku paati y'aba employers abakozesa. Bano abatukozesa bano bennyini betuliko. Omukozesa ye biki ebimukwatako first his or her duty. Omukozesa employer's duty. These are employer's duty, your boss's duties. The employers should not allow the domestic worker to work for others or to work in profession other than mentioned in the contract. Wabulako kano bano simanyi naye mukama atusabire mukadde muketegereze okukasoma ddala bakasobola. Like which profession tujjanga baki ba house helper kati bemba ba domestic workers mirimu ki gy'olina okukola specifically. Bano siroza nti badde specified job nti guno gwa kulongoosa nju gyonna tugikola naye baba bakigonzeza. Good. The employer should avoid from doing any act towards domestic worker that includes slavery. Bane waliwo abali we muli kana akagundi mukakwate. The employer should avoid from doing any act towards domestic work that includes slavery, discrimination based on color, sex, age, nationality, or any other forms of discrimination. Omukozesa mukamaawo talina kwetaba mu bintu bya kusosola oba okukozesa ng'omuddu. Waliwo ebakozesa ng'omuddu nga mutuufu oli tayagala kulaba ng'owummula. Naddala abantu abali ewali abantu abangi, abaana abakuze, mulimu abato abafumbirwa ne bajja n'abaana baabwe. Oli wa mukadde gwe ositula omukadde kwegamba n'oba ng'omuddu nga buli kimu gw'okikola ositulaga ntwagazitowa drums biki. Bakugambye ekyo tekikkirizibwa mu Luwarabu mamnuun, tekikkirizibwa. Oyina eddembe okweyogerako n'ogamba nti banange nze wano siri muddu. Oludho ndi mukozi naye sigenda kukola nga ndogoyi. Oyina okwebalirira. Toyogera ng'oyogeza busungu, oyogeza ng'oli mukakkamu. Kuba bano abantu bazibu. Ajja n'akugamba nti nga kino kiddugala fridge ng'eddugala. Naye nga tabaze bantu bameka abali ewaka. Mirimu ki gy'okola nga byonna tabibaze naye alabye fridge essaawa eyeddugala ng'alinga agamba nti otegedde abantu lwaki bulijjo toyonja fridge. Tabeerawo wabula zebuzi. So that is slavery. Funa engeri gy'okimunnyonnyolamu nti nze nkola bwenti ne bwenti ne bwenti emirimu gyange bwenti bwengikwasaganya. The employer must not keep passport or any other private document of the work in his custody. Mukama wo talina kusigaza passport yo oba ebikwogerako byonna n'abikuuma. It is a must for the employer to send the body of the domestic worker in case of death. Era omulimu gwa mukamaawo nti bw'oba ng'ofudde aba alina okukwata mayiti yo n'agizza mu nsi yo, unless the insurance policy nga muteesezza family ne family. Oba we bakuziika eno naye bwe family yo baganye mukama we alina okutikka bodde yo ne bagitwala. The employer, omulimu gwa employer mulimu ki? The employer the employer
should not supposed to assign any work that threatens the health. Ate kati bino ekino ekintu mukiwulize nnyo, mukama wo talina kuwa mirimu eziyinza okulumya obulamu bwo. Mirimu nga ki? Oyinza okujja ne batandika okugamba weetikke eŋŋano kilo 2 zeetikko zirinyise waggulu. Si buli kimu nti kikkirize. Ekyo era naye aba akiraba nga tokisobola, naye bw'okikwata n'okikola kitegeeza ojja kisobola era ojja kuba okikola. Yes, kati gwe tokikola. The employer not supposed to assign any work that threatens the health, safety, or affects human dignity of the domestic worker. It is also not allowed to hire domestic worker and allowed to work on their own personal account. In case of a domestic work is absent from work, the employer is obliged to document a report of the worker's absence with the competent authority. The employer and the domestic worker who violates the provision of this regulation will be punished as per the penalties in the rules regulating the settlement of dispute between domestic workers. Banange yono bam simanyi nakumanya naye nga mufube nnyo gana amateeka nga basomera bansonga bamu temulina contract. Ate bino ebintu byensoma wano bye bibatuukako byennyini mu mayumba byennyini, kuba nze ntambula mu mayumba agawerako ntambula, naye amateeka gasinga gensomye wano bye bintu abaana abakyala bye bibatuukako ne babbosi baabwe. So now you have the right to defend yourself. Please, domestic workers in Saudi Arabia, learn to defend yourselves. Leikitokozesa nnyo maanyi na busungu, bwe yadde oba owulira obusungu nga bukuli bubi, kakkana omugambe mu bukkakkamu, omugambe okusinziira ku tteeka bwe liti ne bwe liti. Nze omukozi siteekeddwa kukola bwe nti, ate gwe mukama wange olina kukola bw'oti. Ekyo ekintu bwe munaamanya nti no, you have to defend yourself, mujja kusobola okumalako inshallah biidhnillah.